Kani gadiga pati CCTV. Nen kasngi ka katsau tarik unai weng. Menteri khana ka sarkar pedang ke balai lam ke BJP. Hapo ka Kshatriya jong ka National Democratic Alliance. Ubakmi ya katnat Finance and Corporate Affairs u Arjun Ram Meghwal. Ulawan changani ka jala banikendo iki bor bahlor jong katnat North Eastern Council bat kumjo ki bor jong sarkar jala. Habakran hakaji kendo bakinong pathai khobor u Arjun Ram Meghwal ulai tho bak sarkar pedang hakador bar ka banyakran helor kamang tingka na ka benta karoi kapar hakarihi berakwai. Hakane ka kanti ka sarkar pedang kan sakham phai khmat ro yagane ka than chate lamingi lengba katna dona ban khammang pisa khampa ho nakabanta kani ka than. Today I am in Shillong. I have reviewed the program and policies of the NEC, North Eastern Council, and I have reviewed the ongoing programs also. I have given the message to focus particularly on tourism activity, some project for the tourism development may submitted to the Government of India for the next budget. Nalor ka roi ka pa jong ka than chate lamingi une menteri khana ka sarkar pedang ulakran ru khandiat chapangkarai jong menteri rang ba do kari Narendra Modi ban pendo no ya ka pisa lot kot sanspa bat ka 1000 hakbana kalyang ju ulai man se mi ginong snong bakim dai ban klumar jing mot palan namal ka sarkar pedang shwa bakan shem ya kani ka senjam ka dapan khre luparu nadong sadong rengkat ka jing trelang bakatnat Economic Affairs bat ka Reserve Bank of India. Government of India has taken so many steps. We have authorized nationalized banks, then the RRBs, then cooperative, even BC. And yesterday we have taken 10-15 decisions. You might be aware it. Nothing to hurry. The public have a sufficient time to deposit the 500 and 1,000 rupees in the banks. And we have enhanced the withdrawal rate also. Government is very much vigilant, and in last meeting we have decided that in the private hospital, if they are somebody is in the patient is in the private hospital, the private hospital we have authorized to take 500 and 1,000 rupees. देखिए मैं कल वहाँ तवांग में था, ऐसी डिफिकल्टी मुझे नहीं देखने को मिली. गुवाहाटी में कुछ जगह कोई चेस्ट की कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आरबीआई ने आज पूरा डिस्कस करके और बताया है पब्लिक को कि चेस्ट की कोई कमी नहीं है. 2000 का नोट पहले आ गया था, 500 का भी नया नोट आ गया है, और एटीएम में भी सफिशिएंट जैसे 2000 राशि निकालने का था वो 2500 कर दिया है. तो ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है. थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा सब्र करने की जरूरत नहीं है. सिस्टम अपने आप स्मूथ हो जाएगा. लेकिन ब्लैक मनी को कम करने में, आतंकवाद को कम करने में, भ्रष्टाचार को कम करने में और जाली नोटों को कम करने में यह योजना बहुत उपयुक्त होने वाली है. इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी. Kani gadiga pati CCTV.